วัสดีค่ะขอ Good morning, Excellencies, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, distinguished guests, member of the press, and our participants and virtual attendees on Zoom. My name is Chonpansa Nurullah. Very honored to be your MC today. I'd like to welcome you to the opening ceremony of Startup Thailand and Innovation Thailand Expo 2020. The event is organized by the National Innovation Agency under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, together with public, private, academic, local and international partners in order to expand business opportunities for startups and in order to showcase technologies and innovation to existing entrepreneurs and potential business collaborators. First of all, let me present to you a video clip giving you the background of the organization of the พบกับงานเสมือนจริงที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทยที่เข้ามาร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการจัดงานในรูปแบบโลกนวัตกรรมเสมือนจริง Virtual World ครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศในการจัดงานเสมือนจริงให้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงอัปเดตข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจากทั่วโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตภายใต้แนวคิด Innovation in Time of Crisis นวัตกรรมเพื่อรับมือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้การแพร่ระบาดทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศวิกฤตเศรษฐกิจ4 กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นภายในงาน Virtual Forum งานสัมมนาออนไลน์เสมือนจริงนำเสนอโอกาสทางนวัตกรรมใน 6 ธีมสำคัญที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศในภาวะวิกฤต Feed the World Transforming Healthcare Tourism and Entertainment Rebound Inclusive Society BCG in Action Touchless Economy and Trust Society พบกับวิทยากรกว่า 80 ท่านทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 40 หัวข้อนำเสนอผ่าน Virtual Studio ที่จำลองสภาพแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบและเสมือนอยู่ในห้องสัมมนาจริงและนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานOpportunity โอกาสหาคู่ค้าทางธุรกิจและการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมเสมือนจริงเต็มรูปแบบและการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง Virtual Marketplace จำหน่ายสินค้าในรูปแบบเสมือนจริงกว่า 200 บูธที่สร้างช่องทางแนะนำสินค้าจับคู่ธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยรวมถึงการพิชชิ่งของสตาร์ทอัพไทย Online Business Consultingให้บริการปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนมากกว่า 60 คนใน 10 ด้าน Virtual Job Market เปิดรับสมัครพนักงานและแนะนำอาชีพกว่า 600 ตำแหน่งจาก 100 องค์กรชั้นนำพร้อมการแนะนำอาชีพจากผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศ Live Martech Show ชมการแสดงสดผ่านทางออนไลน์ที่นำเสนอศิลปะดนตรีและนันทนาการมาจัดแสดงร่วมกันครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Concert ที่สร้างสรรค์สตูดิโอเสมือนจริงขึ้นอย่างอลังการพร้อมให้แฟนคลับชมการแสดงสดผ่านทางออนไลน์ Live Prime Minister Award พิธีมอบรางวัลทรงเกียรติแก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศและการนำนวัตกรรมมารับมือภาวะวิกฤตรับชมสดผ่านทางออนไลน์ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 4 กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 133 องค์กร A round of applause to mark this year's first virtual event that bring together the nation leading startup and innovation to show our innovation potential in the event. We have attendees who watch this program live
from 39 universities around the country. You can watch them on the screen at the back of this hall. And in order to give you the background of this year event, may I invite Dr. Panaat Chayarat, Managing Director of the National Innovation Agency, onto the stage to give a report. Excellency Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, Permanent Secretary, members of the National Innovation Committee, awardees, distinguished guests, ladies and gentlemen. With the advent of the COVID-19 pandemic, the impact has been felt all through the country, including the MICE industry, which has been disrupted. The National Innovation Agency has been hosting Startup Thailand and Innovation Thailand Expo for many years. These have been organized as physical events. So we have to endeavor to bring this activity online in the virtual world. This is a step forward in order to develop our technology and innovation in order to respond to the new normal environment. So Startup Thailand and Innovation Thailand Expo 2020 is organized under the theme of innovation in times of crisis, covering to offer the opportunities for startup SMEs and students in order to offer them opportunities to take part in this new multidimensional experience. The event is aimed at helping Thailand to overcome the current crises, namely the pandemic, the COVID-19 crisis, which affect across the globe, and the climate change, and finally the economic crisis that affected the global economy. We work together with 33 partner organizations. Over 400 companies showcase their products here, including SMEs and innovators. Forum, opportunity, showcase, and awards are all elements of this year's event. I would like to thank the Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation for presiding over the event today. And I'd like to invite the Minister onto the stage to open the event and to present the Prime Minister Award 2020. A big round of applause for Dr. Panaat. And may I invite Dr. Anek Lau Thamatat, His Excellency the Minister of Higher Education, onto the stage. Good morning, all distinguished participants, all the employees, executives, especially Mr. Permanent Secretary that had sacrificed your time to join us today, and also the Committee of the Science and Technology, and also Mr. Director, Dr. Panaat. I am here with this ministry, had an opportunity to do the presiding over the ceremony and giving the awards in terms of technology almost on a daily basis. And today, after this Startup Thailand and Innovation Thailand Expo 2020 already, after this one, I gotta have to hurry back to welcome the princess, because Her Majesty would like to visit the Royal Highness would like to visit the Museum of the Science.
Museum is another point of innovation in order to learn something really quick, the same thing as a startup. It is something for the youngsters, especially those people who are interested in the content of the business and has the skills or talents in IT, information technology. Think about it, do the business plan, and to attend the ceremony like this, almost never miss that. I would say to tell the public that the government pays much attention to innovation, science, and technology, and seriously with startups. Therefore, Minister who's supervising the ministry will come to the event like this. The moral support, the honoring of those people who work in the research sciences is something that is very important functions. I would like to say this crisis, this COVID-19 had made the meanings of innovations. Normally, when we say innovations, it is something to make something that very normal to be better, or something that is already better to be even better up. So to make the innovation during the time that the world already have the normal environment, but COVID-19 bring back the whole crisis around the globe. We have to think about the innovation as the process or as the mechanism that can help the country, that can help the world to manage the very heavy, big problems better, more creativity, using more technology, like the way you see here, the virtual world, to support the real world in organizing the conference, or even to have the dialogue or the meeting, like they call the mice industry, in the environment that we need social distancing and cannot travel across the boundary. So innovation is a thing that make us can do something by using technology to facilitate this thing. We think all the time that Thailand will get into the Industry 4.0. It's in the plan. Whether it's the private sector or the public sector, try, but had not seriously to the extreme like the way we have COVID now. COVID had really accelerated the actions that we need to take. I would say that COVID helped Thailand in terms of science, technology, and innovation. Before the COVID-19, the research, science, and technology, it's in the good level. But after the COVID-19, we even have more better opportunities to do it, because the COVID makes the country with the high technology a kind of scattering with a high number of deaths in terms of 1,000, 10,000, 100,000 deaths. But in Thailand, we are in the range of 50 deaths. And all the accumulated number, we have a little bit over 3,000 people who got sick with the COVID. And yesterday, it was 100 days that we are free of COVID-19 inside the country. 0 for 100 days continuously. So we are not really disrupted in terms of the death or sickness. So the science and research and technology, we can still move forward and move with the rhythm that is, or the pace that even faster. We are much faster because we are a country that can manage this pandemic. Since we have a Siam or
Thailand, 700, 800 years, how many rounds of crisis, including the Cold War, including the World War I, World War II, war with Burma, Myanmar, and many things. We had gone through all those problems. Normally, Thailand, in a normal situation, yeah, it's not really that bad. But during the crisis, we are even smarter, better, and we never thought that in Thailand we will have the healthcare and the health volunteers that up to the world level. So today, it's a great opportunity for the NIA to organize this one for us to see the innovation during the time of country in crisis, the world in crisis. So there's no need much to talk about it. I don't have to talk more about this, but I would like to tell you shortly that today this COVID-19 crisis make our situation in terms of science, innovation, and research better. We have more opportunities because the rest of the world maybe worse than us in the situation of the COVID-19. They are in the situation that not probably move up in terms of innovations. Some countries have deaths in terms of 10,000, 100,000. So I would like all of us to adhere to this principle. Try to see the size of the opportunities of the crisis. Problems here to be solved. But when we work on the big things, research, innovation, see everything as an opportunity. I would like to admire our NIA to think about this thing. Today, I would like to point to see that by set up the ranking of global index by WIPO that had announced yesterday evening. Yeah, I think so. Thailand was ranked not worse than before. From the overall, we ranked 44. But if you think in terms of the medium income, upper middle income country like Thailand, Thailand ranked number 4 from 37 countries overall the world. In 131 countries that they rank all these countries, 49 countries are developed country with high income. But if you use the common sense to the country with innovation 1 through 49 should be the overall high income countries, but not so. Thailand, Malaysia, and Vietnam rank in the 40s. Early 40s and mid 40s. So that means we are better in terms of economy. If you think in terms of economics factors, we would be higher than 49, but we will rank on 44. And not only to be the upper middle income alone. So the middle income, we have the upper middle and lower middle income. Thailand was ranked is the upper middle income. If you put all the upper middle income that we have 37 countries within the 137 countries overall, we rank number 4. Number 4. Not bad, huh? But there are two figures that are really excellent. And I would like you to pay attention to these two figures that we are really, really good. One of them is the proportion of the private business in terms of investment in research and innovation. We are number 1
among this group. That means what? That means our government try to increase the research fund or the research investment. And today we have about 30,000 million baht, 30,000 million baht, with the Ministry of Higher Education about 20,000 million baht, and the others ministry about 10,000, altogether 30,000 million baht. And the private sector invested 90,000 billion baht. So in terms of proportion, the private 80%, government 20%. So the government would try to increase the proportion from 20% to be more than that. And for the private sector, they are very alert and see the value of investment in terms of innovation and research. This year, they invested $90,000 million and the government 30,000 million baht. It's a good thing, isn't it, to see that the private sector see the importance, and they're going to have to do many kind of businesses that will use research and innovations. I think this is one excellent indicator that the private sector, if the private sector will do only business, normal business that don't have to use the research, don't have to use the innovations, that means the future of the Thai economy will not survive, because this world nowadays is the economy on the base of innovations and knowledge. That is number one good thing. One more thing that is also excellent is about creative products, creative ideas products. They didn't specify what are those things, but these are creative in terms of content and the design, creative in terms of design. Do you know that we are number one of the world? Number one. This is one thing that we are very proud of, whatever the innovations that we had done. But the innovation businesses that have to rely on research and innovations, we had no ranking. We are not up to that. Means all the investment, all the attempts, all the things that we had done did not earn any profits or interest. But with this index, we are number one of the world. If you read statistics, if you look at all these figures and numbers, these are the things that will bring us pride and joy. Because of this, because all of us had tried to work on this area continuously. NIA, what year you are now? 12. 12 years. Okay, Mr. Director, how many years? Okay, 5 years you are here. Every year pass by, that's just a matter of pass by. You accumulate all the results, all the outputs, and then I would like to admire the business sector as well, that can go with the flow and also catch the wave or the current of the business economy. And then the results of the research, the results of the innovations, and this is a time to bring the innovation with what we call the PPE apparel, because I had talked on these subjects on many stages. We can do it with the cost of 750 baht and can be washed into the laundry machine 50 times. That means you can wear it 50 times of that 750 baht of the PPE. This is not only innovation. This can be commercialized with this and in production and in the market already. Domestically, India and our neighboring countries, because India has a high numbers of sickness in terms of 100,000. China and also the eastern country, the western country also have the interest in this product. It's a breakthrough, because for the PPE we are talking about 10,000 baht and only one time use. But now innovation, I don't know how, with our own Thai
Hence, we can produce at 750 and can be washed 50 times. This is the innovation business that has been created. It works and being commercialized in the market. Right now, all the countries that sent up the astronauts to the space, they see the opportunity to have the Thai company that produce all this PPE to produce the astronaut outfit to wear in the space. So we are in Thailand. We should start from being Thai. We cannot start from shooting the rockets or to shoot the satellites. We are not like the people who had gone ahead of us. We can find a niche. Where is the niche? Yeah, we can make the apparel or the outfit of the astronauts. But it's not only small miscellaneous things, not only these things that we do. One of the big things that we have, and we will do it soon. I have just learned that Thailand is one of the 7 countries that very perfect location to launch the rockets. Narathiwat province. Narathiwat is on the seashore, and all the location that can launch the rockets all year round, and many factors more. All in all, when we talk about the location, it's very excellent. ฮับได้ด้วยนะครับ So serve as logistic hub. In addition, we also have the potential to be the base to launch spacecraft and rockets. I have discussed with GISTA after learning about this, and I ordered GISTA to develop a space-based port development. And so Narathiwat province in the deep south has the potential to be developed into a spaceport. It may not resemble countries like the U.S. The U.S. has put in effort to go and explore the moon. We know that there's the image of a rabbit on the moon. We may not go there, but we would like to develop ourselves as a spaceport and put investments in developing PPE gears. Distinguished guests, I'd like to put you at ease. Thai people are very good with science subjects. I have always felt, perhaps wrongly, that Thai people did not like science subjects. I thought that we would prefer entertainment and artistic subject matters or creative topics. But in earnest fact, Thai people are very good at both sides. We love to learn, but we also love to learn it with fun and want to learn something that is tangible, hands-on, with practical exercises. I have come into contact with this personally when I went to visit our work in San Pi Sua district, Chiang Mai province. I ran into university graduates who could not find work, and we helped tens of thousands of them secure jobs. And one of the interesting vacancies was to harvest farm produce in San Pi Sua district. Those who harvest crops have not learned science subjects or this science discipline. They graduate with accounting or marketing degrees. But we have professors in science subjects who took them along on this harvest
harvesting trip, and they found it really enjoyable. They started to learn about perennial plants, temporary plants, or fruit trees, and different types of produce. Over 100 types of plants can be found in that one location. So it's very rich in terms of biodiversity. And I've asked if Sansai is one of the locations where we collect samples to represent our country's biodiversity. They said no, because if you compare Sansai with neighboring districts, the species that are found in Sansai district is quite different from other districts. So it means that what can be found in Sansai can be varied and across Chiang Mai. That is the fact of the matter. Is to put it briefly that biodiversity in Thailand is very rich. So Sansai alone cannot be the representative sampling site for the whole province of Chiang Mai. So we can also not use any one location to represent the whole. And that's why I asked PMU4, which provide research funding, to support a project to collect data concerning plant species and biodiversity in every sub-district, and also collect data about wildlife in all districts and sub-districts, so that we will have a complete database on plant and wildlife species. And it will also provide our knowledge concerning the resources that we have here in Thailand. So that is another step forward in terms of good news. Another piece of good news, actually, in the science and technology circle. And so I like to thank all of you who play a part in training, in transferring knowledge. And I also like to wish our startup entrepreneurs your success and progress in your line of work that are interested to you. And I also like to encourage you to learn more and to strive to on the search for more knowledge. So thank you very much. Emeritus Professor Dr. Anek Lau Thamatat, please remain on the stage for the presentation of the Prime Minister Awards. And I'd like to invite the Permanent Secretary of the Higher Education Ministry onto the stage. Dr. Panat Jayarat, Managing Director of the NIA, to witness the presentation of the Prime Minister Award for Startups. This is the 4th year running whereby awards are presented to outstanding startups and supporters who have contributed to strengthening the ecosystem for building startups in Thailand. And this year, a special award, Innovation for Crisis, has been initiated and will be handed out to recognize government organizations, individuals, and private organizations that have played a part to innovate, to help Thailand cope with the crisis. The first Prime Minister Award, National Startup 2020, the awardee is Kun Ukrit Unha Leka, CEO and co-founder of Recult. It is the company that aims to provide help to farmers who would like to seek credit
using high technology and satellite data imaging technologies to help farmers. For Global Tech Startup of the Year, Sinca is going to be our recipient of this award. Jun Hasegawa, founder and group CEO. Sinca, a fintech company working on payment gateway system and value transfer using blockchain technology, has been awarded Global Tech Startup of the Year. For Evangelist of the Year award, to recognize outstanding individual who play a part to the development of startup industry in Thailand. There are two evangelists of the year. The first is Kun Pawut Pong Witthaya Panu. Kun Thirawut Chantadit will receive the award on behalf of Kun Pawut. The second evangelist of the year, Kun Oranut Lerth Suwannakit. She's chairperson and founder of Soft Media Company Limited, who works in virtual media industry. Investor of the Year award goes to Beacon Venture. I'd like to invite Kun Thanapong Naranong, Director and Manager of Beacon Venture, to receive the award. The company works on innovating financial products and services. The Best Brotherhood of the Year award goes to Thai Union. Dr. Thanyawat Kasem Suwan, Director of the Innovation Center of Thai Union, working on food technology to provide advice to startups. So congratulations to all our awardees 2020. Next, we will go to the recipients of the Innovation for Crisis Award. In the category of government sector, it is Chulalongkorn University. Dr. Bandit Athorn, President of Chulalongkorn University, is on the stage to receive the Prime Minister Award for Innovation for Crisis. Another recipient of the government sector representatives receiving the Innovation for Crisis Award is the President of Navamintra Thirat University, Associate Professor Nan Mano Mai Pibun. And for the private sector, Thailand COVID-19 Digital Group, represented by Kun Tien, is on the stage to receive the Prime Minister Award for Innovation for Crisis. The second Innovation for Crisis Award for the private sector goes to Mo Chana, represented by Dr. Anushita Nukul, who both organizations work
on developing the ecosystems to help Thailand manage medical health and services to cope with the pandemic. In the individual category, คุณพนชิตกิติปัญญางาม is the recipient of the individual award for innovation for crisis. This is a special award for this year. The second individual award goes to คุณสมโพธิ์พาหุไน So congratulations to all. Thanks all for your contribution to develop the ecosystems for helping Thailand cope with the pandemic. And then we also have คุณภาคภูมิเดชหัสดิน who is also a recipient of the Prime Minister Award for Innovation for Crisis in the individual category. So congratulations for all the recipients of the Prime Minister Award this year. And now we will have the photo sessions. So may I invite all the executives to remain on the stage with the minister. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าอวนั่งอยู่แถวหน้าเลยนะคะงั้นขออนุญาตเรียนเชิญเซตที่1ก่อนเลยนะคะท่านผู้บริหารที่นั่งอยู่ด้านหน้าค่ะเรียนเชิญนะคะให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีเพื่อทำการถ่ายรูปในช็อตที่1นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด4เซตนะคะเซตที่2จะเป็นผู้บริหารในแถว2นะคะอีกสักครู่จะเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาร่วมสมทบนะคะแล้วก็จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในวันนี้ขึ้นถ่ายภาพในลำดับถัดไปก่อนจะเป็นการถ่ายภาพในส่วนของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนี่คือช็อตแรกของการบันทึกภาพนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวทน.นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองค่ะเซตที่1ได้ภาพกันเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญกลุ่มที่2นะคะผู้บริหารจากกระทรวงอวที่นั่งอยู่แถวที่2เลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารที่นั่งอยู่แถวที่2นะคะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขึ้นถ่ายภาพในลำดับต่อไปนะคะเราอยู่ในพิธีเปิดงาน Startup Thailand and Innovation Thailand Expo 2020 นะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะแล้วก็จัดถึงวันที่4กันยายนนะคะเป็นรูปแบบของ Virtual Event Virtual World นะคะถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ครบจริงๆค่ะทุกท่านสามารถเข้าไปชมรายละเอียดผ่านหน้าจอเว็บได้เลยนะคะ Startup Thailand XITE 2020 แล้วก็ .nia.or.th นะคะเรามี Virtual Studio อยู่ด้านบนชั้น6นะคะถ้ามีโอกาสให้ขึ้นไปดูสุดยอดจริงๆนะคะเอาละค่ะได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซตนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณผู้บริหารจากกระทรวงอวแต่ท่านประธานท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการ NIA อยู่กับเราต่อนะคะในเซตนี้ขอบคุณผู้บริหารจากกระทรวงอวนะคะเชิญทุกท่านนั่งด้านล่างและนำเข้าสู่กลุ่มที่3ของการถ่ายรูปถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลนะคะเชิญขึ้นเวทีนะคะทั้งด้านซ้ายและขวานะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะคะเป็นอีก1วันที่เรียกได้ว่าน่าภาคภูมิใจนะคะสำหรับเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะมาส่งเสริมสนับสนุนอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในประเทศนะคะทำให้ระบบเราแข็งแรงนะคะระบบเราเข้มแข็งมากขึ้นประเทศไทยก็จะมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นนั่นเองนะคะที่อยู่บนเวทีก็เป็นผู้ได้รับรางวัลทั้ง Prime Minister Award National Startup นะคะจัดต่อเนื่องปีที่4แล้วก็เป็นรางวัลพิเศษอีก1รางวัลคือ Prime Minister Award Innovation for Crisis นะคะซึ่งก็เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่าเป็นปีที่
โอ้โหมีเหตุการณ์พิเศษจริงๆนะคะโควิด -19 นี่แหละค่ะทำให้เราต้องมีการเร่งการหานวัตกรรมมาช่วยกันรับมือนะคะให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างที่ท่านประธานบอกโควิดนั้นก็ทำให้เกิดการเร่งการสร้าง innovation นะคะกับช่วยให้สถานะด้านวิจัยนวัตกรรมของเราดีขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้เราผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้เร็วๆนะคะได้ภาพเรียบร้อยแล้วหรือยังคะสำหรับช็อตนี้งั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆรางวัลแต่เรายังมีภาพในช็อตสุดท้ายนะคะเรียนเชิญผู้รับรางวัลทุกท่านลงพักผ่อนท่านประธานท่านปลัดท่านผู้อำนวยการ NIA ยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะช่วงต่อไปเป็นการถ่ายภาพในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะฉะนั้นในช่วงต่อไปนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะขึ้นร่วมบันทึกภาพนะคะใน MOU ครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็แสดงให้เห็นถึง MOU นะคะความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อจะนำไปเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิชาการประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้น้องๆก็จอยเราผ่านซูมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ300 กว่าคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกน้องๆก็จะอยู่ในโครงการ Startup Thailand League นะคะ39 มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะวันนี้ก็ร่วมรับชมรวมไปถึงคุณผู้ชมจากทุกที่เลยนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันแรกนะคะวันนี้วันที่3ของการจัดงานแล้วนะคะยังมีอีก1วันนะคะเวทีต่างๆนั้นน่าสนใจมากๆราคาได้ภาพเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับวิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็สำนักงาน NIA การร่วมมือในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.เนก เหล่าธรรมทัศน์ซึ่งท่านก็พร้อมให้สัมภาษณ์ที่ด้านแบ็กดรอปแล้วนะคะเรียนเชิญสื่อมวลชนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ